விருப்பத்திலிருந்து முற்றிலும் விடுபட இயலாது. Then what do the bhaktas do? The bhaktas, they have desire, but they are dovetailing their desire to satisfy the supreme personality of Godhead. பக்தர்களிடத்தையும் விருப்பம் இருக்கு. ஆனா அந்த விருப்பங்களை எவ்வாறு அவர்கள் பாதையை மாற்றி அமைக்கின்றனர்? அது பகவானுடைய பக்தி தண்டல பகவானின் மகிழ்ச்சிக்காக அவர்கள் அதை ஈடுபடுத்துகின்றனர். They say that I don't want to satisfy my desire. I want to satisfy the desires of the supreme personality of Godhead. பக்தர்கள் தெரிவிக்கின்றனர், நாங்க எதையும் எங்களது விருப்பத்திற்காக எதையும் செய்வதில்லை, மாறாக பகவானின் மகிழ்ச்சிக்காக நாங்கள் அனைத்து செயல்களையும் செய்து வருகிறோம். So Shukadeva Goswami is mentioning that whether you are karmi, jnani, yogi or bhakta, all of them are going to get the ultimate perfection. இங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார், ஒருவர் கர்மிகளாக இருந்தாலும், ஞானிகளாக இருந்தாலும், யோகிகளாக இருந்தாலும், பக்தர்களாக இருந்தாலும், அவர்கள் எல்லாரும் ஒரு உன்னத நிலையை நிச்சயம் அடைவார். Only thing is, the karmis and jnanis, if they sincerely chant the holy name, they will gradually come to that third platform. இங்க பிரதானமாக கர்மிகளும் ஞானிகளும் பகவானின் நாமத்தை தொடர்ச்சியாக உச்சரித்தார்கள் என்றால் அவர்கள் இந்த மூன்றாவது தலத்தை நிச்சயம் அடைவார். So it's not that I am only karmi or jnani, I will not chant. Even to perform the activities of karma kanda, jnana kanda, they must chant the holy name of the Lord. அதனால கர்மிகள், ஞானிகள், இவர்கள் அல்லாதவர்கள் தான் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை. மாறாக கர்ம காண்டா செயல், ஞான காண்டா செயல்களை செய்வதற்கும் பகவானின் புனித நாம ஜபம் தேவைப்படுகிறது. But the devotees are very, very fortunate and they don't have any side activities. The only and only goal, Ekaha Kurunandana, is to chant and please the Supreme Personality of Godhead. பக்தர்களின் விருப்பம் ஒன்றே ஒன்றுதான், ஏகேஹா குருநந்தனா, பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்து அதன் மூலமாக பகவானை மகிழ்விக்க வேண்டும். So in the scriptures it is mentioned that chanting is of different stages. சாஸ்திரங்கள்ல நாமத்தின் உச்சரிப்பு என்பது பல ரகத்தில் அமைந்துள்ளது. In the beginning, a neophyte devotee will simply start chanting without knowing the glories of the holy name of the Lord. ஆரம்பத்துல பகவானின் நாமத்தை அதன் மகிமை உணராமல் நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள். He'll be chanting mechanically. இங்க ஒரு இயந்திரம் போல நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுகின்றனர். But he doesn't know what is offense, what is right, what is wrong, and he keeps chanting. நாம குற்றத்தை பற்றி தெரிவதில்லை, எது செய்ய வேண்டும், எது செய்யக்கூடாது, இதெல்லாம் தெரியாது. ஆனா நாமத்தை தொடர்ச்சியாக உச்சரிக்கின்றனர். So when he's chanting the holy name of the Lord, there may be some offenses he may be creating. குறிப்பாக இந்த நாம ஜபத்தில் ஈடுபடும் போது சில குற்றங்களை தெரியாத வண்ணத்துல அவர் செய்து கொண்டிருக்கலாம். But as he gradually keeps chanting and starts reading the scriptures, hearing from other devotees, slowly he feels that, oh, I am doing offenses. How I should avoid the offenses. பிறகு தொடர்ச்சியாக நாமத்தை உச்சரிக்கும் பட்சத்துல பக்தர்களிடமிருந்து சொற்பொழிவை கேட்பது, சாஸ்திரங்களை படிப்பதன் மூலமாக நான் நாம குற்றத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கிறேன், அதை எவ்வாறு தவிர்க்க வேண்டும் என கேள்வி கேட்கிறான். Then when he come to that platform, he will start thinking, how will I take away my offenses? How will I clear my offenses? How will I get rid of my offenses? பிறகு அந்த தளத்தில் அவன் நாம ஜபத்தை தொடங்கும் பொழுது எவ்வாறு நான் இந்த குற்றத்தில் இருந்து விடுபட முடியும், எவ்வாறு இந்த குற்றத்தை நான் அகற்ற இயலும், இவ்வாறு கேள்வி கேட்கிறான். So slowly he starts removing one by one his activities which are not congenial for chanting. படிப்படியாக நாம ஜபத்திற்கு தகுதி இல்லாத செயல்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட அவன் முயற்சி செய்கிறான். So this stage is called Namabhas. இந்த நிலை நாமபாஷ் என அழைக்கப்படுகிறது. And when he keeps doing this, then he comes to a platform called the offenseless. He will not commit any offense. He'll completely chant, completely purely,
knowing that the holy name is there only to please the Supreme Personal Godhead. This is called the stage of Suddhanama. இந்த நிலையை தொடர்ச்சியாக நாம ஜபத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக படிப்படியாக உயர்ந்து குற்றமில்லாத நிலையை அடைகிறார். அந்த குற்றமில்லாத நிலை என்பது சுத்த நாம உச்சாடனம் என அறியப்படுகிறது. In the market, whenever we go and buy a product, electronic product, or fridge or television, along with the product, they give us a manual how to operate this product, do's and don'ts. நாம சந்தையில் போய் ஏதாவது ஒரு பொருளை வாங்குகிறோம். உதாரணமாக குளிர்சாதன பெட்டி, தொலைக்காட்சி பெட்டியை வாங்கும் பொழுது அந்த பொருளுடன் அவர்கள் ஒரு கையேடையும் நமக்கு கொடுக்கின்றனர். எவ்வாறு இதனை நாம செய்ய வேண்டும், செய்யக்கூடாது, இதையெல்லாம் அதுல குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. If we want this product to remain with us long time without repair, any intelligent man first he will start reading the manual, follow accordingly, then operate the product. இந்த பொருட்கள் எல்லாம் நீண்ட நாள் இருக்க வேண்டும் என்றால் புத்திசாலியானவன் உடனடியாக அந்த கையேட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விஷயத்தை படித்து அதன் மூலமாக அதை எவ்வாறு இயக்க வேண்டும், இயக்கக்கூடாது என்பதை தெரிந்து அவன் அதை முதல்ல படிக்க ஆரம்பிக்கிறான். Similarly, the acharyas have given us a manual that when you take up this chanting product, this product is chanting here. If we have to chant properly and get the desired result, we have to study the manual. அதே போன்று ஆச்சாரியர்களும் நாம இந்த புனித நாமம் என்கிற விஷயத்தையும் நாம வாங்கி இருக்கிறோம். இந்த புனித நாமத்தை உச்சரித்து அதன் மூலமாக ஒரு உன்னத பலனை அடைய வேண்டும் என்றால் நாம இந்த சாஸ்திரங்களை பயின்று எவ்வாறு அதை உச்சரிக்க வேண்டும், எதை தவிர்க்க வேண்டும், இந்த விஷயத்தையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். So now we will go one by one the three stages as we saw in the last slide. Offensive chanting, Namabas chanting, and Shuddhanam chanting. So now the first stage of chanting, as I mentioned, that the neophyte, he commits many offenses while he's chanting, and these offenses are now classified from the Padma Purana as the 10 basic offenses. ஏற்கனவே நாம பார்த்த மாதிரி இந்த நாம ஜபம் 3 ரகத்தில் செய்யப்படுகிறது. குற்றத்துடன், குற்றம் இல்லாமல், சுத்த நாமம். ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் நாம ஜபத்தில் ஈடுபடும் பொழுது பலவித குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். பத்ம புராணத்தின் அடிப்படையில இது 10 முக்கிய குற்றமாக அது கருதப்படுகிறது. Sometimes we think that I have just joined the movement, I just started 1 month chanting, I am a new bhakta. But even after 20 years or 30 years of chanting Mahamantra, if we keep doing these offenses, we are still called the neophyte stage devotee. சில சமயம் 1 மாதத்துல நான் இந்த புனித நாமத்தை எடுத்திருக்கிறேன், இயக்கத்துல சேர்ந்திருக்கிறேன். அப்ப அது ஆரம்ப நிலை பக்தர்களாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். அதே சமயத்துல 20 வருடம் 30 வருடம் கூட தொடர்ச்சியாக இந்த நாம ஜபத்தில் குற்றம் செய்து கொண்டிருந்தாலும் ஆரம்ப நிலை பக்தர்களாகவே கருதப்படுகின்றனர். So now that was the aparad stage. இது குற்றத்துடன் இருக்கக்கூடிய அந்த தல செயல்களை குறிப்பிடுவதாகும். We have to know that why Sukadeva Maharaj is giving this instruction to Parishit Maharaj, because he want to tell Parishit Maharaj, you have to cross these 2 levels and come to the Shuddha Nam. That is the only gateway to go back to Godhead. இங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜரிடம் இந்த முதல் 2 தலத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். குற்றத்துடன் ஜபிக்கப்படும் முறை, அடுத்தது குற்றம் இல்லாமல். ஆனா இந்த 2 நுழைவாயில்கள் மூலமாக மேலான நிலை அடைவதன் மூலமாகத்தான் நாம் ஆன்மீக உலகை அடைய முடியும் என்கிற விஷயத்தையும் அவர் குறிப்பிடுகிறார். So now the devotee has been chanting with offenses and he realizes that no, I should stop my offenses. What I should do? So slowly he will stop committing offenses and sins, almost, not fully. Still he is committing little minor offenses, and he has not still attained the pure state. This is called Namabhas. அவ்வாறு குற்றத்துடன் நாமத்தை உச்சரிக்கும் பட்சத்துல எவ்வாறு அதை அகற்ற வேண்டும் என அவன் முடிவெடுக்கிறான். அந்த சமயத்துல முழுமையான குற்றத்திலிருந்து அவன் விடுபடுவதில்லை. ஆனா கிட்டத்தட்ட பெரும்பாலான குற்றத்தை தவிர்த்து விடுகிறான். அந்த நிலை நாமபாஷ் என அழைக்கப்படுகிறது. So Namabhas is a stage
which can elevate a devotee to the position of pure chanting or offenseless chanting. இந்த நாமபாஷ் நிலை என்பது எந்த தளத்தில் செயல்படுகிறது என்றால், இந்த தளத்திலிருந்து அது ஒருவரை இந்த சுத்த நாம நிலைக்கு ஒருவரை உயர்த்துகிறது. So now we'll go to the next stage. This is the Shuddhanam. This is what all devotees have to desire. அடுத்த மூன்றாவது நிலைதான் சுத்த நாம நிலை. அனைத்து பக்தர்களும் இந்த நிலையை அடைவதற்கு விருப்பப்பட வேண்டும். In this state, when a devotee is chanting, he will find Krishna appearing personally on the tip of his tongue and dancing. இந்த நிலையில் ஒருவர் நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் தனிப்பட்ட முறையில நாக்கின் நுனியில நடனமாடி கொண்டிருப்பதை அவரால் உணர இயலும். The Lord personally bestows him the love of Godhead, Krishna Prem. பகவான் தனிப்பட்ட முறையில அப்பேற்பட்ட பக்தர்களுக்கு அவர் கிருஷ்ணர் மீதான தூய அன்பை கொடுக்கிறார். Because in this state, as we have described before, the devotee is free from all material desire, karma, jnana, like nectar of devotion. Rupa Goswami said, Anamritaha. He is free from all this poisonous effect. His only goal is to serve the Supreme Person of Godhead purely. இந்த நிலையில் ஒருவர் இந்த பௌதீக விருப்பத்திலிருந்து முழுமையாக விடுபடுகின்றனர். Uncontaminated stage, unadulterated. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிருத்த சிந்துல எவ்வித உள்நோக்கமும் இல்லாமல் இடையறாது இந்த கர்ம காண்ட செயல்கள், ஞானகாண்ட செயல்கள், விஷமுள்ள இந்த பௌதீக விருப்பத்திலிருந்து விடுபட்டு உன்னத நிலையில் நாமத்தை பகவானின் மகிழ்ச்சிக்காக செய்கின்றனர். Once the devotee achieves this particular stage of Shuddhanam, he actually enters the Lord's abode. But even if it doesn't enter the Lord's abode, wherever he is there, even if it's in material world, he will feel that I am always connected to Krishna. This is the perfection. இந்த நிலையில் யார் ஒருவர் பகவானின் நாமத்தை உச்சரிக்கிறார்களோ அவர்கள் நிச்சயம் கிருஷ்ணரின் தாமத்தை அடைவர். தாமத்தை அடையாத பட்சத்திலும் எங்க இருந்தாலும் பௌதீக உலகத்துல எல்லா சூழ்நிலையிலும் நான் பகவான் கிருஷ்ணருடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளேன் என்பதை முழுமையாக உணர்கின்றனர். This is what Chaitanya Mahaprabhu in his Ashtaka prayers, 4th verse, he says, Na dhanam na janam na sundarim kavithama jagadesa kamaye mama janmani janmanishware. He said, I don't want this, I don't want this, I don't want this. Last he says, I only want to be a devotee birth after birth. Wherever I am there, I don't care, I'll be chanting your holy name. இதைத்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சிக்ஷாஷ்டகத்துல 4வது ஸ்லோகத்துல நதனம் நஜனம் ந சுந்தரிம் கவிதாம் வா ஜகதீஷ காமையே, இந்த ஸ்லோகத்துல பிறவிதோறும் நான் எப்பொழுதும் பக்தனாக உங்களது நாமத்தை தொடர்ச்சியாக உச்சரித்து கொண்டிருக்க வேண்டும், இதை தவிர நான் வேற எதையும் விருப்பம் கொள்வதில்லை என்பதையும் தெரிவிக்கிறார். I just want to mention a small incident for Namabas, how it is very powerful. We all know that Chand Kasi, the Chaitanya Leela, many Brahmins went and complained to him that devotees are chanting and disturbing. So Mahaprabhu took a big team of devotees and with big loud kirtan, he went and spoke. There was a conversation happening between Kazi and his assistant to the devotees of Mahaprabhu. There was a conversation. In that conversation, many times Kazi was telling, why you people are chanting Hari name? You're all chanting Hare Krishna. Then one of Kazi's assistant will tell, Kazi, this devotee is always chanting Krishna. They're chanting Haribol, Haribol. Within few minutes, they were chanting Lord's name many times. இங்க குறிப்பாக நான் ஒரு சம்பவத்தை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விருப்பப்படுகிறேன். இது இந்த நாமபாஷ் தளத்தில் இது நமக்கு நடந்த செயலை குறிப்பிடுகிறேன். பக்தர்கள் எல்லாம் புனித நாமத்தை உச்சரித்து கொண்டிருந்த காரணத்தினால பிராமணர்கள் எல்லாம் சாந்த் காசியிடம் சென்று புகார் தெரிவித்தனர். பக்தர்கள் எல்லாம் ஹரிபோல் ஹரே கிருஷ்ணா இந்த நாமத்தை உச்சரிக்கின்றனர். அப்புறம் சாந்த் காசி அதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தான். அதன் காரணமாக சைத்தன்ய மகாபிரபு தனது பக்தர்கள் படைசூழ அவர் சென்று அப்புறம் சாந்த் காசியோடைய சேவகர்கள் இவங்கள் எல்லாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சகாக்களுடன் சம்பாஷணை உரையாடுகின்றனர்.
அந்த சமயத்துல சாந்த்காசியும் கேட்கிறான், எதற்கு நீங்க எப்பொழுதும் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை கிருஷ்ணாவை உச்சரித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என கேட்கும் பொழுது, சாந்த்காசி கூட இருக்கக்கூடிய சேவகர்களும் இத மாதிரி வந்து மன்னா, இவர்கள் எப்பொழுதும் ஹரிபோல் ஹரே கிருஷ்ணா இதை தொடர்ச்சியாக உச்சரித்து கொண்டிருக்கின்றன அதிக முறையில அவர்கள் நாமத்தை உச்சரித்து கொண்டிருந்தனர். So Namabhava is just like a cloud covering the sun. We can't see the complete sun's light, but we are covered light. Light is similarly Namabhas is covering the effects of the holy name, but effect is there. So by chanting Namabhas, one can get to the platform of Shuddhanam. இங்க இந்த நாமபாஷ் தலத்தில் நாம ஜபம் என்பது இப்ப சூரியனை மேக கூட்டங்கள் மறைந்து கொண்டிருப்பதை போல, அதுக்காக வந்து சூரிய ஒளி முழுமையாக வராமல் இருப்பதில்லை, ஆனா ஓரளவுக்கு கிடைக்கிறது. அதே போன்றுதான் இந்த நாமபாஷ் தலத்தில் பகவானின் நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது நமக்கு முழு பலன் கிடைக்காத பட்சத்திலையும் ஓரளவுக்கு வந்து கிடைக்கிறது. ஆனா இந்த தலத்திலிருந்து சுத்த நாம தலத்திற்கு செல்வதற்கு இது மிகவும் உதவிகரமாக அமைகிறது. Prabhupada once jokingly told his devotees, I think in Canada, there was an airport called Oh Hare Airport. Oh Hare Airport. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நகைச்சுவையாக தனது சீடர்களிடம் கனடா நாட்டில் ஒரு விஷயத்தை சொல்லி கொண்டிருந்தார். அந்த விமான நிலையத்தின் பெயர் ஓ ஹரே விமான நிலையம். Because Prabhupada was a pure devotee, he can see Krishna everywhere. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தூய பக்தர், அதன் காரணமாக அவர் எல்லா இடத்திலையும் கிருஷ்ணரை பார்த்து கொண்டிருந்தார். He was telling, see how many people are chanting Hari's name. அப்ப அவர் எவ்வளவு பேர் இந்த ஹரே கிருஷ்ணரின் நாமத்தை உச்சரிக்கிறார்கள் பாருங்கள் என தெரிவித்தார். See, without knowing what is Hare, what is Krishna, they're chanting, and one day they will get in contact with devotees and really start chanting. அப்ப அவர்கள் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா நாமத்தை எல்லாம் உச்சரிக்கிறார்கள். இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக அதை பற்றி அறிந்திருக்காத பட்சத்திலையும் தொடர்ச்சியாக உச்சரிப்பதன் மூலமாக பக்தர்களின் சங்கம் கிடைக்கப்பெற்று அவர்களும் தொடர்ச்சியாக நாமத்தை உச்சரிப்பர் என பிரபுபாதர் தெரிவித்தார். But we know that in one community they don't like pigs. They have that word called haram. Haram. நமக்கு தெரியும், குறிப்பிட்ட ஒரு சமூகத்துல அவர்கள் பன்றியை வெறுக்கிறார்கள், அதனால அவர்கள் ஹரா என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார்கள். So haram, Prabhupada says, oh, they're all chanting hey ram, haram. ஹராம் சில பிரபுபாத தெரிவிப்பார், ஹே ராம், அவர்களும் பகவானின் நாமத்தை உச்சரிக்கின்றனர். You know another incident, and when Valmiki was a hunter, he was killing animals left and right. வால்மீகி ஒரு வேடனாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது மிருதகத்தை எல்லாம் இடதுபுறத்துல வலதுபுறத்துல எல்லாம் கொன்று குவித்து கொண்டிருந்தான். He likes only killing. In Sanskrit, killing means mar. அதனால அவர் வந்து கொன்று குவிப்பதுதான் அவருக்கு வந்து ரொம்ப பிடித்தமான செயல். சமஸ்கிருதத்துல இந்த கொல்வது என்பது மார்க் என அழைக்கப்படுகிறது. So by Lord's mercy, Narada happened to meet this hunter, and he told, why are you doing the sinful activities? This is very, very wrong. Please chant Rama's name. பிறகு பகவானின் ஏற்பாட்டின் காரணமாக நாரதர் அந்த வேடரை அணுகுகிறார். நீ ஏன் இந்த மாதிரியான பாவகரமான செயல்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறாய்? தயவு செய்து ராமரின் நாமத்தை உச்சரிக்கலாமே என தெரிவித்தார். He tried his best. He was not able to chant, because some people who are very much sinful, they'll find very difficult to utter the holy name of the Lord. முயற்சி செய்தான் அந்த வேடன், ஆனா பகவானின் நாமத்தை உச்சரிக்கவில்லை. ஏன்னா யார் ஒருவர் அதிக பாவகரமான காரியங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களது வாயில நாமம் வருவது அவர்கள் கடினப்படுகிறார்கள். But devotees of the Lord are very, very expert how to engage people of this type of mentality. ஆனா பக்தர்கள் கை தேர்ந்த நிபுணர்கள், அதுவும் குறிப்பா இந்த ரக பக்தர்களை எவ்வாறு பகவத் தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை அவர்கள் நன்கு அறிந்து வைத்துள்ளனர். And what to speak of Narada? Narada is Bhakti Shasti. So he taught a plan. Somehow or other, I will make this hunter chant Lord's name. நாரதரை பற்றி கூற வேண்டுமா? என்ன அவர் நாரதர் ஒரு பக்தி சாஸ்திரி. எவ்வாறு இந்த பக்தனை புனித நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் என்கிற திட்டத்தை அவர் யோசிக்க ஆரம்பித்தார். நம்ம ஜீவன் கௌரவ பிரபு, before even the hunter became devotee, he has mentioned Valmiki as a devotee, hunter as a devotee. In the Bhaktane. You see. Of course, he became devotee later,
So what happened? Narada told him, "Oh, do you like to kill?" The hunter said, "Yes." "Okay, I will tell you one word. Keep on chanting this. Tell mar, 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 mar." அதிலையும் குறிப்பாக நாரதர் இந்த வேடனை பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதற்கு இந்த மரா மரா மரான்னு அந்த வார்த்தையை தொடர்ச்சியாக உச்சரிக்க வேண்டும் என அவர் உபதேசித்தார். So hunter likes killing. Oh, he said, "Oh, I will kill, 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 kill." So in Sanskrit, he was in the mind. He was not thinking of Krishna. He was thinking of killing some animal. Mara, 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 mara. Continuously started uttering that mara word. அதனால் அவர் வேடர் தொழிலை ஏற்றுக்கொண்டிருந்த காரணத்தினால மாறா 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 மாறானா கொல் 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 என்று அர்த்தம். அதனால பகவானை அவர் நினைக்கவில்லை, மாறாக கொல்ல வேண்டும் என்கிற அந்த வார்த்தையை தொடர்ச்சியாக உச்சரித்து வந்தார். But as he started chanting this with offense, because Rama, if you see, keep mara mara, it becomes Rama. So he became so much attached with that, and all the good things he started realizing, and he could realize everything, and that's the reason he wrote even compiled the Ramayana. அதன் காரணமாக மரா 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 என்கிற நாமத்தை உச்சரிக்கிற காரணம் அது எவ்வாறு உருமாறி ராமா 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 என வந்தது, நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் அவர் உணர ஆரம்பித்தார். அதன் காரணமாக அவரால் ராமாயணத்தை இயற்ற முடிந்தது. So in this story or example, we can find all the three stages. First stage, he was chanting with offense because he was not chanting of Rama's name, killing, killing. Then slowly it became, he started understanding, oh, I should not kill. Namabas. Then he came to the third stage, pure level of chanting. இந்த சம்பவத்துல 3 நிலைகளும் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. முதல் தடவை அவர் இந்த மரா மரா என அவர் உச்சரிக்கும் பொழுது அவர் கொல்ல வேண்டும் என்கிற எண்ணத்துல ராமரை நினைக்காமல் உச்சரித்து கொண்டிருந்தார். இது முதல் நிலை. குற்றத்துடன் நாம ஜபத்தில் ஈடுபட்டு வந்தான். இரண்டாவது நிலை என்பது நான் இந்த மாதிரியான கொள்கிற காரியத்தில் ஈடுபடக்கூடாது என அந்த குற்றமில்லாத நிலைக்கு தன்னை மேம்படுத்தி கொண்டான். இறுதியாக சுத்த நாமத்தையும் இவர் செய்து கொண்டிருந்தார். So Prabhupada in this Bhagavatam verse, important shloka, in the Prabhupada, in the first paragraph, he tells about karmis, jnanis. They also can get benefit by chanting. Then later, he is spending more time on devotees. When he's writing about karmis and jnanis, only 2 lines he has mentioned. Whereas when he writes about devotees, the third category, who have no desire, he writes more. இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பொருளுரையில் 2 வாக்கியங்கள் என்பது கர்மிகளை பற்றியும் ஞானிகளை பற்றியும் குறிப்பிடுகிறார். அடுத்தது 3வது ரகத்துல பக்தர்களை பற்றி ரொம்ப விரிவாக எழுதுகிறார். So now we will see what devotee, because the reason is, once we become devotees, the devotees have to perfect. Sometimes we think that I have become devotee, I am chanting, that's all. The day we become devotee, we are starting the devotional service. That's called initiation, means initial, beginning. Not that we become devotees and suddenly become like Narada. We are starting, and Prabhupada has given so much stress in his purpose in the Bhagavatam Gita, so that devotees can perfect themselves and not repeat the mistakes of what karmis and jnanis are doing. Rather, they can give up all the anarthas, offenses, and Prabhupada wanted all his disciples and future devotees to come to the pure stage of devotional service. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவத்கீதை பொருளுரையில் குறிப்பாக பக்தர்கள் ஆரம்ப நிலையில பகவானின் நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது அது ஆரம்ப நிலையில் செய்யக்கூடிய பக்தியாகத்தான் கருதப்பட வேண்டும். இனிஷியேஷன், தீட்சை என்றால் ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் அந்த செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு தான் குறிப்பிடுவதாகும். அதனால நாம ரொம்ப நாள் நாமத்தை உச்சரிப்பது, தீட்சை எடுத்துக்கொண்டதுனால பக்தன் ஆகிவிட்டோம் என்று நினைப்பதை விட பூரண நிலையை அடையவதற்கு நாம பல விதத்துல முயற்சி செய்ய வேண்டும். அதற்காகத்தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த பொருளுரையில எவ்வாறு இந்த பூரண நிலையை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக பல விளக்கங்களை நமக்கு கொடுத்துள்ளார். Prabhupada is not an ordinary soul. He is directly from the Lord's abode, and he has come on the instruction of Supreme Personality of God, Lord Krishna,
to deliver all the fallen souls in this material world. And that is the reason, the way he writes a purport, such a beautiful purport. You see, he writes the choose of the word. He mentions the devotees of the Lord neither aspire to enjoy in this material world, nor their desire to get out. They are only for the satisfaction of the Lord, say Krishna. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சாதாரண நபர் அல்ல. ஆன்மீக லோகத்திலிருந்து பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க அவர் இந்த இறை தூது செயல்களுக்காக இந்த உலகில் தோன்றியுள்ளார். அப்பேற்பட்டவர் குறிப்பாக இந்த பொருளுரையில் அவர் மொழிபெயர்ப்பில அவர் உபயோகப்படுத்திய வார்த்தைகளை பார்க்க வேண்டும். குறிப்பாக பக்தர்கள் என்பவர்கள் இந்த பௌதீக உலகத்துல அனுபவிக்க வேண்டும் எனவும் விருப்பப்படுவதில்லை. அதே சமயத்துல இந்த பௌதீக உலகை விட்டு அவர்கள் துறக்கவும் அவர்கள் விருப்பப்படுவதில்லை. மாறாக எந்த செயல்கள் செய்தாலும் அது பகவானின் மகிழ்ச்சிக்காக செய்யப்பட வேண்டும் என்பதையே விரும்புகின்றனர். Also, the devotees of the Lord, they don't want anything for themselves. Akinchana. பக்தர்கள் தங்களுக்காக எதையும் விரும்புவதில்லை. அதனால் பக்தர்கள் அகிஞ்சனா என அழைக்கப்படுகின்றனர். But Prabhupada goes to write that if the Lord desires, the devotees can accept it and use that for the Lord's service. இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், பகவான் விரும்பினால் பக்தர்கள் அவர் கொடுக்கக்கூடிய வசதிகளை ஏற்படுத்தி அதை பெற்றுக்கொண்டு அதையும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துகின்றனர். Suppose the Lord doesn't desire, devotees don't complain. They're very happy. They can live without any facilities. Even they don't want even moksha. பகவான் விருப்பப்படாத பட்சத்துல பக்தர்கள் பகவான் எதுவும் கொடுக்காத பட்சத்துல அதையும் அப்படியே கருணையாக ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். இன்னும் சொல்ல வேண்டுமானால் மோட்சத்தை கூட பக்தர்கள் விரும்புவதில்லை. See, they don't want to get self satisfaction also, like the ஞானிஸ். ஞானிகளை போல தன்னிறைவு பெற வேண்டும் என்கிற விருப்பத்தையும் பக்தர்கள் மேற்கொள்வதில்லை. They only want to satisfy the Lord. பகவானை மகிழ்விக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களின் பிரதான குறிக்கோள். Like a mother, sometimes she doesn't take breakfast, lunch, she even skip. Her only goal is to see that how her baby child is happy. 24 hours constantly she'll be remembering how I can make my child happy. அன்னைமார்கள் காலை சிற்றுண்டி மதிய உணவை கூட சில சமயத்துல எடுத்துக்கொள்வதில்லை. எப்பொழுதும் அவர்கள் 24 மணி நேரமும் நினைத்து கொண்டிருப்பது எனது குழந்தையை எவ்வாறு தேவைகளை பூர்த்தி செய்து குழந்தை மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும், அதுதான் கவனமாக வைத்துக் கொள்கிறார். Of course, this is a material example. Here, the Lord is always thinking how I can repay the acts, this devotion of my devotees. They are doing so much service for me. And devotees are thinking that how I can do more service to the Lord. There's always a tug of war between Krishna and his devotees. இது ஒரு பௌதீக உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது. அதே சமயத்துல பகவான் பக்தர்கள் இப்பேற்பட்ட கைங்கரிய சேவையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய காரணத்தினால அவர்களது சேவைக்கு நான் எவ்வாறு கைமாறு செய்ய வேண்டும் என விருப்பப்படுகின்றனர். பக்தர்களும் இன்னும் எந்த அளவிற்கு அதிக சேவை செய்ய வேண்டும் என விருப்பம் கொள்கின்றனர். அதனால தொடர்ச்சியாக பக்தனிடத்திலையும் பகவானிடத்திலையும் இந்த போட்டி என்பது இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. Like devotees are chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, purely to satisfy Krishna. And Krishna is thinking, oh, my devotee is chanting my name. How I can give back to him the satisfaction? பக்தர்கள் தொடர்ச்சியாக ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, இப்படி நாம ஜபத்தில் அவர்கள் செய்து கொண்டு அதன் மூலமாக தூய்மையான முறையில பகவானை எவ்வாறு மகிழ்விக்க வேண்டும் என விருப்பம் கொள்கின்றனர். பகவானும் இப்பேற்பட்ட பக்தர்களுக்கு எவ்வாறு கைமாறு செய்ய வேண்டும் என்பதையும் அவர் எப்பொழுதும் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறார். Kunti Maharani was asking, give me problems so that she can become more attracted to the Lord and think of his pastimes. And devotees of the Lord, whether they have problems or not problems, they'll keep continuing doing the service. குந்தி மகாராணி தனது பிரார்த்தனையில இன்னும் நிறைய துன்பங்களை எனக்கு கொடுத்து கொண்டிருங்கள், அதன் மூலமாக பகவானிடத்துல எனக்கு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டு பகவானுடைய லீலையில் நான் எப்பொழுதும் நினைவு கொள்ள இயலும் என குறிப்பிடுகிறார். பக்தர்கள் பிரச்சனைகள் வந்தாலும் சரி, துன்பங்கள் வராத பட்சத்திலும் சரி, அவர்கள் எல்லா சூழ்நிலையிலும்
பக்தி தொண்டில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றனர். So in the purport, Prabhupada is again bringing back, is telling that Sukadeva Goswami what he is recommending about this chanting of the holy name of the Lord. இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பொருளுரையில் சுகதேவ கோஸ்வாமி புனித நாமத்தை பற்றி அவர் என்ன பரிந்துரைக்கிறார் என்கிற விஷயத்தை கொண்டு வருகிறார். So he's very importantly telling that Sukadeva Maharaj says the chanting should be heard from authorities, from the parampara. இங்க ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளார், இந்த புனித நாம உச்சாடனம் என்பது ஆன்மீக அதிகாரிகள், குறிப்பாக இந்த சீட பரம்பரையில் வரக்கூடிய அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்க வேண்டும் என தெரிவிக்கிறார். Because this transcendental devotees, the gurus, acharyas, they are following their gurus. This holy name is being handed over from the parampara, right from Krishna, Brahma, Narada, Vyasa to Prabhupada, and Prabhupada to his disciples. When it comes in that mode, the chanting becomes very powerful, and somebody chants in that mode, accepting from his superior authority, then all the effects will start fructifying. அதிலும் குறிப்பாக பேர்பட்ட குருக்கள், வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள், திவ்யமான நிலையில் இருப்பவர்கள், இவர்கள் சீட பரம்பரையிலிருந்து வருகின்றனர். அதனால கிருஷ்ணா பிரம்மாவுக்கு, பிரம்மா நாரதருக்கு, நாரதர் வியாசருக்கு, இப்படி சீட பரம்பரையின் மூலமாக ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் சீடர்கள், அப்புறம் அவருடைய சீடர்களிடமிருந்து இந்த புனித நாமத்தை கேட்கிறோம். இந்த மனோபாவத்தில் கேட்கும் பொழுது, இந்த புனித நாமத்தை நாம் உச்சரிக்கும் பொழுது அது என்ன பலன் கொடுக்க வருகிறதோ அந்த நிலையை ஒருவரால் நிச்சயம் அடைய இயலும். Because these devotees, acharyas, pure devotees, they have relished, they drank the holy name and able to realize, and they are sharing and giving to others. So what happens? They have realized, like we say, Bhagavatam is like the mature fruit, Pibatham Bhagavatam. The parrot is pecking the mango. So the chanting has been chanted by these elevated devotees, and when they give to their disciples and followers, that holy name becomes more powerful, fully saturated. இப்பேற்பட்ட இந்த தூய பக்தர்கள், வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள், இவர்கள் எல்லாம் இந்த புனித நாமத்தை உச்சரித்து சுவைத்து அந்த திவ்யமான அமுதத்தை அருந்தி, எவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஒரு மரத்தின் கனிந்த பழமாக அறியப்படுகிறதோ, அந்த பழத்தை கொத்திய கிளி, அதன் மூலமாக எவ்வாறு இந்த விஷயம் சீட பரம்பரையில் வருகிறதோ, அவர்களுடைய உணர்வு சுவைத்தது அமுதம், இதன் மூலமாக அது கேட்பவர்களிடத்துல அது பெரிய மாற்றத்தையும் பலனையும் கொடுக்க வல்லது. Such devotees, when they chant from hearing from the previous acharyas, following all the rules and regulation, then automatically the Lord's attribute, the transcendental nature of his pastimes and paraphernalia, everything gets manifested. He starts realizing more and more. அதுவும் குறிப்பாக இந்த சீட பரம்பரையில இருந்து வரக்கூடிய ஆச்சாரியர்களின் திருவாயால கேட்கும் பொழுது அதன் பயனாக பகவானின் நாமம், ரூபம், லீலை, உபகரணங்கள் இது எல்லாம் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. One important word Prabhupada mentions here, constantly. இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தொடர்ச்சியாக என்கிற வார்த்தையை குறிப்பிடுகிறார். Constantly means always. தொடர்ச்சியாக என்றால் எப்பொழுதும். Not that once in a year we have 1 week Holy Name Festival, after that we slow down. அதனால இந்த வருடத்துல ஒரு வாரம் புனித நாம விழா இப்படி எல்லாம் குறிப்பிடப்படல. இது அதுக்கப்புறம் அது குறையக்கூடாது, எப்பொழுதும். Lifetime Holy Name Festival. இது வாழ்க்கை முழுக்க இந்த புனித நாம விழா. That's why in Gita Krishna says Satatam Kirtayanto Mam, always Kirtanto Mam. இதத்தான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம், எப்பொழுதும் பகவானின் புகழை உச்சரித்த வண்ணம் என குறிப்பிடுகிறார். Another place he said Matchitta Madgat Prana Bodhayanta Parasparam. Again he says Parasparam, continuously he says. அதிலும் குறிப்பா இந்த போதயந்தா பரஸ்பரம், அதனால தொடர்ச்சியாக என்கிற வார்த்தையை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உபயோகப்படுத்துகிறார். So constantly we have to chant and constantly we have to preach. தொடர்ச்சியாக நாமத்தை உச்சரித்து கொண்டிருக்க வேண்டும், தொடர்ச்சியாக நாம் பிரச்சாரம் செய்து வர வேண்டும். As we hear from the authorities, which is very important as we have mentioned, slowly the holy name gradually promotes from what I said, from the first stage to second stage to the third stage.
அதனால இங்க ஆன்மீக அதிகாரிகளிடமிருந்து புனித நாமத்தை பற்றி கேட்க வேண்டும். அதனால நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முதல் தளத்திலிருந்து இரண்டாவது தளத்திற்கு மேம்பட்டு, இரண்டாவது தளத்திலிருந்து மூன்றாவது தளத்திற்கும் உயர்வு பெறுகின்றனர் சுத்த நாமம். Just like when you plant a seed, suddenly it doesn't become a tree. We have to keep on putting water, clear all the weeds, and put a gate, continuously take care of the small plant, then it becomes a tree. Similarly, when you're chanting from a offensive stage, slowly we have to keep on chanting. There's no other way. The problem of chanting properly is only chanting, no other method. Sometimes he said, Prabhu, I have problem in chanting. What we are told, please chant again. The cure for chanting is chanting. அதிலும் குறிப்பாக இப்ப விதையை ஊன்றுகிறோம். விதையை ஊன்றினோம் என்றால் அது உடனடியாக மரமாக வருவதில்லை. அது செடியாக வரும். தேவையில்லாத களைகளை எடுக்க வேண்டும். அதற்கு ஒரு வேலியை போட வேண்டும். அதே போன்றுதான் பகவானுடைய நாமத்தை ஆரம்பத்துல இந்த முதல் தளத்தில் நாம உச்சரிக்கிறோம். சில சமயம் பக்தர்கள் நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது பிரச்சனை வருகிறது என தெரிவிக்கிறார்கள். ஆனா இந்த புனித நாமத்திற்கு இந்த மருத்துவம் என்றால் தொடர்ச்சியாக நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். பிரச்சனை வந்தாலும் அதற்கு ஒரே தீர்வு, தொடர்ச்சியாக நாமத்தை உச்சரித்து வர வேண்டும். Again, Sukadeva Goswami is mentioning that everyone can take up this chanting. There's no hard and fast rule. That's the reason Prabhupada traveled all over the world. He gave the holy name to everyone, irrespective of class, creed, religion. And they have taken it up, and many are slowly progressing in their devotional service. For evidence, we have seen the proof actually. இங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த விஷயத்தை தான் குறிப்பிடுகிறார். பகவானின் இந்த புனித நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் எவ்வித பாரபட்சம் இல்லாமல் உலகத்துல பிரயாணம் செய்து அதன் மூலமாக எல்லாருக்கும் புனித நாமத்தை வழங்கினார். இது கண்கூடாக ஒரு சாட்சியாக பார்க்கலாம். எவ்வளவு பேர் இந்த புனித நாமத்தில் தங்களை ஈடுபடுத்தி வருகிறார்கள். Whether karmis or jnanis or yogis or whatever they are, if they are even devotees, if they take up sincerely chanting, everyone will get the desired result. அதனால அவர்கள் கர்மிகளாக இருந்தாலும், ஞானிகளாக இருந்தாலும், யோகிகளாக இருந்தாலும், பக்தர்களாக இருந்தாலும் ஒருவர் இந்த நாமத்தை உச்சரித்து வந்தார்கள் என்றால் அதனுடைய உன்னத பலனை நிச்சயம் பெறுவர். So in the same purpose, Prabhupada, after glorifying Sukadeva Goswamis, now he's telling Jiva Goswami. We all know that Jiva Goswami is one of the Shad Goswami, and he has also given the benefits of chanting the holy name, because already we have seen that those acharyas who relish the chanting, when they explain it, it becomes more nectarian. இந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சுகதேவ கோஸ்வாமியின் கோட்பாடுகளையும் குறிப்பிடுகிறார். பிறகு ஜீவ கோஸ்வாமியின் கோட்பாடுகளையும் குறிப்பிடுகிறார். அவர் 6 கோஸ்வாமிகளில் ஒருவர். இப்பேற்பட்ட ஆச்சாரியர்கள், கோஸ்வாமிகள் அவர்கள் புனித நாமத்தை உச்சரித்து அனுபவித்து சுவைத்துள்ளனர். அதை நாம அவர்களது திருவாயால கேட்கும் பொழுது அது இன்னும் அமுதமாக திகழ்கிறது. So we'll see what Jiva Goswami says. He says chanting of the holy name should be loudly done. இங்க ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி தெளிவாக உபதேசத்தை கொடுக்கிறார். பகவானின் புனித நாமத்தை நாம உரக்க உச்சரிக்க வேண்டும். People nowadays, many people think that chanting, everything should be done in the mind. Why should I open my mouth? So many people do mantras by closing the eyes and closing the mouth and internally by the chant. மக்கள் சில சமயம் நினைத்துக் கொள்கின்றனர், இந்த மந்திரம் என்பது மனதளவில் உச்சரிக்கப்பட வேண்டும். அதனால இந்த தியான நிலையில அவர்கள் அமரும் பொழுது பகவானின் நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது கண்ணை மூடிக்கொள்கின்றனர், வாயை மூடிக்கொள்கின்றனர், மானசீக ரீதியாக உச்சரிக்க வேண்டும் என அவர்கள் நினைக்கின்றனர். But we are all in Kali Yuga. We are not like Satya Yuga. The people were pure. So when you close the eyes, we may get sleep. And if we don't chant loudly, our ears are always open. Many unwanted sounds will be entering our mind, and that sounds will fill up, and we cannot hear the Lord's holy name internally. ஆனா நாம கலியுகத்துல வசித்து கொண்டு வருகிறோம். தூய்மையான நிலையில இல்ல. சத்திய யுகத்துல இருப்பவர்கள் மாதிரி நாம இந்த தியான செயல்களில் ஈடுபட இயலாது. அதுவும் குறிப்பாக பகவானின் நாமத்தை உரக்க உச்சரிக்காத பட்சத்துல காதுகள் எல்லாம் திறந்து கொண்டிருக்கும். பகவானின் சப்தத்துல நாம காதின் மூலமாக மூழ்காத பட்சத்துல பல தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் காதுக்குள் வந்தடைந்து விடும்.
In the Nectar of Devotion, Rupa Goswami is giving a lot of instruction. In one instruction, he says chanting the Lord's name should be done not too loud or inside the mind. In Tamil, it's called Menmayaga. Too much loud chanting also will be irritating to others. Not too loud, not too less also. So that you can hear it. Chanting should be done such a way, our 2 ears, I can hear it. That's called japa. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிருத்த சிந்துல தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளார். பகவானின் நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது மிகவும் மென்மையாகவும் உச்சரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதே சமயத்துல ரொம்ப உரக்க உச்சரித்தோம் என்றால் அது பலருக்கு அது ஒரு தர்ம சங்கடமாகவும் அதை உணருவார்கள். அதனால நாம எவ்வாறு உச்சரிக்க வேண்டும் என்றால் மிதமாக உச்சரித்து நாமத்தை உச்சரிக்கிறோம் என்றால் அது 2 காதால கேட்க வேண்டும். இதுதான் ஜபம் என குறிப்பிடுகிறார். So Rupa Goswami is telling don't chant too much loudly. Here Jiva Goswami is telling chant loudly. How to understand? அங்க ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி ரொம்ப உரக்க உச்சரிக்க வேண்டாம் என தெரிவிக்கிறார். ஆனா இந்த பதத்துல பார்த்தோம் என்றால் ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி உரக்க உச்சரிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கிறார். இதை எவ்வாறு நாம் புரிந்து கொள்வது? So we have to understand that because the Jiva is loitering in this material world in so many bodies, committing so many sinful activities. Sometimes, even if we chant loudly, we are not able to hear. அதே குறிப்பாக இங்க ஜீவ கோஸ்வாமியின் கூற்றின்படி பல பௌதீக உடலை எடுத்துக்கொண்டு எல்லாரும் பலவித பாவகரமான காரியங்களில் ஈடுபட்டு உழண்டு வருகின்றனர். சில சமயம் பகவானின் நாமத்தை உரக்க உச்சரித்தாலும் அதை கேட்பதில்லை. So, loud chanting is for those people who are committed so much sinful activities. I've seen sometime in Mayapur, some Western devotees, they chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. I asked the devotees from Africa, I was a new bhakta, Prabhuji, why are you chanting so loudly? He said, you Indian devotees are very lucky. Right from small age, you have been listening to Krishna Katha, going to temples. We are most fallen. We have done all types of sinful activities. So we are not able to hear. So I'm shouting loudly so that my mind will not hear all the unwanted things what I have done previously. மாயாப்பூர்ல ஒரு சம்பவத்தை நினைவு கூறுகிறேன். அப்ப ஆரம்ப கட்ட பக்தனாக இருந்த போது அங்க செல்லும் போது ஒரு வெளிநாட்டு பக்தர், ஆப்பிரிக்கா அதிலும் குறிப்பாக ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே என்று தலையை ஆட்டியபடி அவர் உரக்க நாமத்தை உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தார். நான் அந்த பக்தரை அணுகி ஏன் இப்படி நாமத்தை நீங்க உரக்க உச்சரிக்கிறீர்கள் என கேட்ட போது, நீங்கெல்லாம் இந்தியாவில் பிறந்தவர்கள், ரொம்ப அதிர்ஷ்டமானவர்கள், சிறு வயதிலேயே பகவானை பற்றி அறிந்து கோயிலுக்கெல்லாம் சென்று ரொம்ப நல்ல நிலையில் இருக்கிறீர்கள். ஆனா நாங்கெல்லாம் வீழ்ச்சி அடைந்த நிலையில இருக்கிறோம். அதனால பகவானின் நாமத்தை உரக்க உச்சரித்த போதுதான் மற்ற தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் எங்களது காதுக்குள்ள வராது. அதனால நாமத்தை உரக்க உச்சரிக்கிறேன் என தெரிவித்தார். So that doesn't mean that from tomorrow all of you start chanting loudly and that will irritate your neighbor. So nowadays is a COVID time, lockdown period. You can walk to a forest or garden where nobody is there. You chant loudly, nobody will. Many birds will get affected. They will get purified. I'm just telling as a thing. So here, Jiva Goswami is mentioning from the Padma Purana, even though a devotee is chanting, sometimes he will not get the desired result. அதனால அதுவும் குறிப்பாக இந்த கோவிட் டைம்ல நீங்க ரொம்ப நாமத்தை உரக்க உச்சரித்தீர்கள் என்றால் அது அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு not only neighbors, in your own house you will have problem. அக்கம் பக்கம் குடும்ப உறுப்பினர்கள் எல்லாருக்கும் சற்று எரிச்சல் ஏற்படலாம். அதை தவிர்க்கும் பொருட்டு ஏதாவது நந்தவனம் தோட்டம் யாரும் இல்லாத பட்சத்துல நீங்க அங்க உரக்க நாமத்தை உச்சரித்தீர்கள் என்றால் அது மற்ற ஜீவராசிகளுக்கும் பலனை கிடைக்கும். அதன் மூலமாக அவர்கள் தூய்மை அடைவர். இங்க பத்ம புராணத்துல ஸ்ரீவேல ஜீவ கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார், நாமத்தை உரக்க உச்சரித்தாலும் உகந்த பலனை சில சமயம் அது கொடுக்காது. So as I said, that manual is given for a product. So the Padma Purana has given us certain do's and don'ts. If you follow like this, you will get the result. If you don't follow, you will not get the result.
அதனால இங்க இந்த பத்ம புராணமும் ஒரு கையேடு, அதாவது எதை செய்ய வேண்டும் செய்யக்கூடாது என்பதை தெளிவாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு கடைபிடிக்கும் பட்சத்துல தான் ஒரு உயர்ந்த பலன் கிடைக்கும். Because we have seen that in the first stage, devotees keeps committing offenses. In the second stage, he'll avoid offenses. ஏன்னா குறிப்பாக இந்த முதல் தலம் என்பது பக்தர்கள் இந்த குற்ற செயல்களில் செய்வதை தடுக்க முயற்சி செய்கின்றனர். இரண்டாவது தலம் என்பது அப்பேற்பட்ட இந்த குற்ற செயல்களிலிருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொள்கின்றனர். So Jiva Goswami says that one can deliver himself from all effects of all the sins இங்க by ஜீவ surrendering himself unto the Lord. இங்க ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார், ஒருவர் இந்த பாவகரமான விளைவுகளிலிருந்து முற்றிலுமாக ஒருவரால் விடுவித்துக் கொள்ள இயலும் எவ்வாறு பகவானிடத்துல சரணடையும் போது. That can be done only by taking shelter of his holy name. அது எவ்வாறு சாத்தியம்? புனித நாமத்தின் அடைக்கலத்தை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் மட்டுமே அது சாத்தியமாகிறது. Sometimes devotees may think that pujaris are very, very lucky. Every day they are able to touch the Lord's lotus feet physically, apply tulsi, chandan, decorate with anklets. But I am outside the altar just doing kirtan. How fortunate are the pujaris touching the feet of the Lord? சமயம் பக்தர்கள் யோசிப்பதுண்டு, இப்பேற்பட்ட அந்த பூஜாரிகள் எல்லாம் தினந்தோறும் பகவானை விக்கிரக ரூபத்துல அதை தொடுகின்றனர். திருப்பாதத்துல சந்தனம், அப்புறம் கொலுசு, அதுக்கப்புறம் இந்த துளசி எல்லாம் வைக்கின்றனர். அதனால வெளியில நாம நாம சங்கீர்த்தனத்துல ஈடுபட்டு இருக்கிறோம். இப்பேற்பட்ட பூஜாரிகள் எவ்வளவு பாக்கியம் வாய்ந்தவர்கள். So don't have to worry. Bhaktivinoda Thakur has mentioned that when we hold our fingers on the tulsi beads, it is as good as touching the Lord's lotus feet. தயவு செய்து அதற்காக கவலைப்பட வேண்டாம். ஸ்ரீல பக்தி வினோத டாக்கூர் குறிப்பிடுகிறார், ஜபமாலையில இந்த துளசி மணியை நீங்கள் உங்களது கையில தொட்டு பிடிக்கும் பொழுது அது பகவானின் திருப்பாதத்தை தொடுவதற்கு சமமாக குறிப்பிடுகிறார். So by touching the tulsi bead and from the tongue vibrating the holy name, we are directly associating with the Lord's lotus feet. நாம கை மூலமாக துளசி மணியை பிடித்து கொண்டிருக்கிறோம், நாக்கு மூலமாக பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரித்து வருகிறோம், அதன் மூலமாக நேரடியாக கிருஷ்ணரின் திருப்பாதத்தை தொட்டு கொண்டிருக்கிறோம். But the problem is, even though we are chanting, if we keep committing offense at the lotus feet of the holy name of the Lord, the progress cannot happen. நாம தொடர்ச்சியாக நாமத்தை உச்சரித்து, அதாவது நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது நாம ஏதாவது குற்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு இருக்கிறோம் என்றால், அதுவும் குறிப்பாக புனித நாமத்திற்கு எதிரான குற்ற செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது அது நம் பக்தியின் முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக அமைகிறது. So in this purport, Prabhupada is very carefully taken so much attention, and he has mentioned all the 10 offenses. In this purport, he has mentioned all the 10 offenses. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த பொருளுரையில் மிக கவனத்துடன் இந்த புனித நாமத்திற்கு எதிரான 10 குற்றங்களையும் பற்றி குறிப்பிடுகிறார். So we will, most of the devotees were hearing the lecture. I'm sure that in your temple, Bhakti Vrikshas, you would have been chanting these 10 offenses. Every day morning, it has come by heart. I mean, everyone knows 10 offenses. Third offense, fourth offense, immediately they'll tell. It has been practiced so many years. பக்தர்கள் குறிப்பாக அது ஆலயமாக இருக்கட்டும் அல்லது பக்தி விக்ஷாவாக இருக்கட்டும், தினந்தோறும் காலையில் இந்த புனித நாமத்திற்கு எதிரான 10 குற்றங்களை எல்லாரும் மனப்பாடம் செய்து ஒப்புவிக்கின்றனர். 3வது குற்றம் 4வது குற்றம் என்ன என்றால் அது உடனடியாக அவர்களால் நினைவு கூற இயல முடிகிறது. Suppose some devotees, they don't know what are these offenses, please go to Google and type 10 offenses Padma Purana, take a printout and put in your living room or a puja room in a frame so that you can daily read it. யாருக்காவது இந்த புனித நாமத்திற்கு எதிரான 10 குற்றங்கள் தெரியாத பட்சத்துல கூகுள்ல போய் இந்த புனித நாமத்தின் 10 குற்றங்கள் பத்ம புராணம் என்று நீங்க டைப் செய்தீர்கள் என்றால் அதுல நீங்க பிரிண்ட் எடுத்து அப்புறம் வாழக்கூடிய பூஜை அறையில இதை நீங்கள் ஒட்டி வைத்து விடலாம், ஃப்ரேம் செய்து வைக்க வேண்டும். Since the time is very less, I'm just going very fast. And of all the 10 offenses, the first offense is very, very, very important.
இந்த 10 நாமத்தின் குற்றத்துல இந்த முதல் குற்றம் மிக முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. One can chant very nicely and know all the shastras, but if he commits the first offense called the nama, that is the devotee offense, Vaishnava aparad, it's very, very difficult for him to progress. He will lose the taste for chanting Mahamantra. நாமத்தை சிறந்த முறையில உச்சரிக்கலாம், நிறைய பக்தி தொண்டு செய்யலாம். ஆனா அந்த முதல் குற்றமான வைஷ்ணவ அபராதத்தில் ஒருவர் ஈடுபட்டார்கள் என்றால் நாமத்தின் சுவையை இழந்து விடுவார்கள். What type of Vaishnavas? There are many types of Vaishnavas. Those Vaishnavas, those devotees who are preaching about the glories of the holy name of the Lord. To those devotees, if he offend, Lord will not tolerate. வைஷ்ணவர்கள்ல பல ரகங்கள் இருக்கின்றனர். அதிலும் குறிப்பாக யார் ஒருவர் I'm not hearing. What happened? yes Prabhu. Okay, now I can hear. So this offense, some or other, we have to see that we don't commit. That's very, very important. And the second offense, holy names, we should not compare the holy names to, because comparing the holy name with others is not a proper way. That will also slow down the taste for getting the Lord's lotus feet. அதனால அந்த முதல் குற்றத்தை நிச்சயம் தவிர்க்க வேண்டும். இரண்டாவது குற்றம் என்பது பகவானின் புனித நாமத்தை மற்றவர்களுடன் எந்த விதத்திலையும் ஒப்பிடக்கூடாது. இவ்வாறு ஒப்பிட்டோம் என்றால் அதன் மூலமாகவும் நாம் சுவையை இழக்க நேரிடும். Lord's name is very powerful. Lord and Lord's name, Nama Nama Chintamani Rasa Chaitanya Vigraha. The name of the Lord and the Lord himself not different. ஏன்னா இங்க தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, பகவானுக்கும் பகவானின் புனித நாமத்திற்கும் எவ்வித வித்தியாசமும் இல்லை. Whereas in material world, the name and the person is different. ஆனா பௌதீக உலகத்துல பேர் கொண்டிருப்பவருக்கும் அந்த நபருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. So we should never compare the Lord's name as a material concoction. அதனால பகவானின் நாமத்தை இந்த பௌதீக கற்பனையாக நாம் கருதக்கூடாது. So it's very important. And the third offense is we should never neglect the orders of a guru. Guru giving instruction. I told first instruction is chant regularly. So அதனால இங்க மூன்றாவது குற்றம் என்பது ஆன்மீக குருவின் கட்டளையை ஏற்க மறுக்க கூடாது. இது பெரிய குற்றமாக கருதப்படுகிறது. அதனால முதல்ல நான் ஏற்கனவே தெரிவித்த மாதிரி புனித நாமத்தை தொடர்ச்சியாக உச்சரிக்க வேண்டும். So many services a devotee can do. He can be a book distributor, he can preach and do so many worship the deities. But if he doesn't chant, all the services will not be accepted by the Lord. ஒருவர் பக்தர் பலவித சேவையில ஈடுபடலாம். புஸ்தக விநியோகம் சேவை, பிரச்சாரம், விக்கிரக வழிபாடு. ஆனா புனித நாமத்தை உச்சரிக்காத பட்சத்துல பகவான் அப்பேற்பட்ட சேவையை ஏற்பதில்லை. So that is a promise a disciple is giving to his guru on the date of initiation, that I will regularly chant minimum 16 rounds. இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட உறுதிமொழியை தான் சீடர் ஆன்மீக குருவிடம் தீட்சை பெறும் நாளன்று தினந்தோறும் குறைந்தபட்சம் 16 மாலை ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பேன். So the guru or spiritual master, he thinks that as my devotee in front of all the Vaishnavas and the yajna, fire yajna, he has promised to chant 60 minimum rounds. So he is having a faith that my disciple will continuously chant every day till the last breath of his life, the 16 malas. அதனால ஆன்மீக குரு தனது சீடர் இந்த மாதிரி தினந்தோறும் 16 மாலை ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பேன் என்கிற உறுதிமொழியை கொடுக்கிறார் மற்ற வைஷ்ணவர்களுக்கு முன், அப்புறம் அக்னி குண்டத்திற்கு முன். அதனால கடைசி நாள் உடல் விடுகிறை வரை அவர் தினந்தோறும் 16 மாலை உச்சரிப்பார் என்பதை ஆன்மீக குரு ஏற்றுக்கொள்கிறார். If devotees fail to complete their rounds, that means they are neglecting the orders of the spiritual master. யாராவது ஒருவர் நாம ஜபத்தின் போது இந்த மாலை உச்சரிக்கும் எண்ணிக்கையை தவற விடுகிறார்களோ அவர்கள் ஆன்மீக குருவின் கட்டளையை கீழ்ப்படிய மறுக்கிறார்கள் என எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். Okay, somebody is following the orders of the spiritual master, they're not offending the Vaishnavas, and
they are chanting continuously. But in this fourth offense, if they start criticizing the Vedic literature, that is also an offense, Padma Purana says. பகவான் நாமத்தை தொடர்ச்சியாக உச்சரிக்கிறார்கள், வைஷ்ணவ அபராதத்தில் ஈடுபடாமல் இருக்கிறார்கள், ஆன்மீக குருவின் கட்டளையை ஏற்கிறார்கள். ஆனா வேத சாஸ்திரங்களை நிந்திக்கிறார்கள் என்றால் அதுவும் 4வது குற்றமாக கருதப்படுகிறது. Vedas are not different from God, Lord Krishna. வேதங்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடமிருந்து வேறுபட்டது அல்ல. How is the Lord's name and Lord are not different? Similarly, the Vedic literature and Lord are not different. எவ்வாறு பகவானுக்கும் பகவானின் புனித நாமத்திற்கும் வித்தியாசம் இல்லையோ அதே போன்று பகவானுக்கும் வேத சாஸ்திரங்களுக்கும் எவ்வித வித்தியாசமும் இல்லை. So we should never criticize the Vedic literature. அதனால எப்பொழுதும் வேத சாஸ்திரங்களை நிந்திக்க கூடாது. Next offense, we should never compare the holy name as a mundane calculation. If I chant like this, I will be getting this particular thing. So mundane results should not be given for chanting. இந்த 5வது குற்றம் என்பது பகவானின் புனித நாமத்தை பௌதீக வியாக்கியானம் அதற்கு கொடுக்க கூடாது. இவ்வாறு பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்தால் இந்த பௌதீக பலன் கிடைக்கும் என சொல்லக்கூடாது. So this is also important. And the 6th offense is to interpret the holy name. And interpretation means we know that it continues from the last offense, imagination. He thinks that Lord's name is imagination, Lord is not there, but still I'm chanting. This holy name and Lord are different. So they have so many type of interpretation where in material world, everyone is living on interpretation. This is like that is like that. But we should not do this for the holy name. இங்க புனித நாமத்திற்கு தவறான அர்த்தங்களை கொடுப்பதும் 6வது குற்றமாக கருதப்படுகிறது. புனித நாமத்திற்கு கற்பனையான விளக்கங்களை கொடுப்பது, அதுவும் குறிப்பாக பௌதீக தளத்துல இது இப்படி என்று ஒரு வரையறையை வகுத்து வைத்திருப்போம். அதையெல்லாம் புனித நாமத்தின் மீது திணிக்க கூடாது. So now we come to very important offense, 7th. Sometimes a devotee is chanting and he thinks that, oh, let me commit some sinful activity. So when I chant my rounds, the sinful activity will get nullified. So based on the strength of the chanting, one should not commit sinful activities. இந்த 7வது குற்றம் என்பது பகவானின் புனித நாமத்தின் சக்தியின் காரணமாக பாவகரமான காரியங்களில் ஈடுபடுவது. எப்படியும் பகவானின் தூய நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது அது பாவத்தை அகற்றும். அதனால இந்த பாவத்தை செய்து பிறகு அதிலிருந்து விடுபடுவதற்கு நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் என்கிற மனநிலை கொண்டிருந்தாலும் அது 7வது அபராதமாக கருதப்படுகிறது. In the Karma Kanda session, there's a word called Prayashchitta. When they do any sinful activities, they do this homa, this puja, and the sinful activity will get nullified. But one should not do this with the holy name. கர்மகாண்டா செயல்களில் ஏதாவது ஒரு பாவகரமான காரியங்களில் ஈடுபட்டால் அதிலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஒரு பிரயாஷ்சித்தம், இந்த ஹோமம் பூஜை செய்யப்பட வேண்டும் என சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த தளத்தில் நாம் புனித நாமத்தை உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. Because for a devotee there is no sin. பக்தர்களை எடுத்துக்கொண்டோம் என்னால் அவர்களிடத்தில் பாவம் இருப்பதில்லை. Because for him only aparad. அவர்களிடத்துல இருப்பது குற்றம். So to save the aparad, again I said we should again chant. அதனால அபராதத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் தொடர்ச்சியாக நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். Before chanting, one may be sinful, but after gradually when you start chanting, all the sinful mentality, chanting is so powerful, it removes the mentality of committing sinful activity in the chanter's mind. பகவானின் நாமத்தை உச்சரிப்பதற்கு முன் எப்பேற்பட்ட பாவகரமான காரியங்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக அந்த மீண்டும் அப்பேற்பட்ட பாவகரமான காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்கிற மனோபாவத்திலிருந்து தூய்மை அடைந்து அதிலிருந்து விடுபடுகின்றனர். So devotee who wants to advance, he must refrain from committing sinful activities and not think that I will chant and chanting will remove my sinful activity. அதனால உயர்ந்த நிலையில் முன்னேறி இருக்கக்கூடிய பக்தர்களும் நான் இப்ப முன்னேறிய நிலை அடைந்திருக்கக்கூடிய காரணத்தினால ஒரு பாவகரமான காரியங்களை செய்து அதனை பகவானின் நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக அகற்றி விடலாம் என்கிற எண்ணத்தை கைவிட வேண்டும். So now we come to the 8th offense. So the chanting should not be compared to any material auspicious activity. இந்த 8வது குற்றம் என்பது பகவானின் புனித நாமத்தை பௌதீகமான மங்களகரமான
விஷயங்களுடன் ஒப்பிடக்கூடாது. And it should not be compared any welfare activities, social activities. It is completely on the transcendental platform, the Holy Name. அதனால இது ஒரு பௌதீக நலனை கொடுக்கக்கூடிய செயலாகவோ சமூக ரீதியாகவோ எடுத்துக்கொள்ளப்படாமல் இது ஆன்மீக தளத்தில் திவ்யமான தளத்தில் செய்யப்படுவதாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Sri Prabhupada says we should not make our Lord order supplier. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்லுவார், நமக்கு உண்டான தேவையை பகவான் அதை நமக்கு நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்கிற மனோபாவத்தை கைவிட வேண்டும். Krishna, today I'm chanting my rounds, you must give me this. கிருஷ்ணா, இன்றைக்கு நான் எனது இந்த எண்ணிக்கை மாலையை ஜபிக்கிறேன், அதனால எனக்கு வேண்டியதை கொடுங்கள். So Prabhupada writes here, one should not try to utilize the holy name of the Lord for personal service. அதனால இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக நமது தனிப்பட்ட சேவைக்காக அதை பயன்படுத்தக்கூடாது. Rather it should be opposite. We should serve the Lord, not the Lord serves us. அதனால எதிர்மறையாகத்தான் இருக்க வேண்டும். நாம் தான் பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், பகவானின் சேவையை ஏற்கக்கூடாது. So ninth offense Padma Purana says that we have to be very careful whom we preach. ஒன்பதாவது குற்றம் பத்ம புராணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அது என்னவென்றால், யாரிடம் நாம் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும்? If somebody is very sinful, very offensive, if we keep telling the glories of the holy name, he will start committing more offenses. யாராவது பாவகரமான பாவிகளாக இருக்கின்றனர், நிந்திக்கக்கூடிய புத்தியை கொண்டிருக்கிறார்கள், அவர்களிடத்துல நாமத்தின் மகிமையை சொன்னோம் என்றால் அவனுடைய இந்த குற்றம் இன்னும் அதிகரிக்கும். So devotees are very expert. Like a doctor, sometimes instead of giving injection, he gives tablet, depending upon the patient's bodily restrictions. பக்தர்கள் கை தேர்ந்தவர்கள், நிபுணர்கள், மருத்துவர்களை போன்று சில சமயம் ஊசியும் நோயாளிகளுக்கு கொடுப்பர், அல்லது மாத்திரையை போல அவர் மருத்துவத்தையும் தொடங்குகிறார். அதே போன்றுதான் பக்தர்களும். So somebody is very, very offensive, those who have faith for them, devotees give them prasadam. யாரெல்லாம் ரொம்ப நிந்திக்கக்கூடிய மனோநிலையை கொண்டிருக்கிறார்களோ அப்பேற்பட்டவர்களுக்கு பக்தர்கள் பிரசாதத்தை வழங்குகின்றனர். But nobody will actually refuse prasadam. யாரும் பிரசாதம் வேண்டாம் என்ன அவர்கள் மறுப்பதில்லை. Unless they are very, 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 very sinful. அவர்கள் மிக 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 பாவிகளாக இருந்தால்தான் மறுப்பார்கள். So they will take the prasad and slowly start chanting Hare Krishna future. அவர்கள் பிரசாதத்தை உண்ணும் பட்சத்துல தொடர்ச்சியாக புனிதம் அடைவதன் காரணமாக அவர்கள் எதிர்காலத்துல ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்க ஆரம்பிப்பார்கள். So now we come to the last offense. நாம் இறுதியாக 10வது குற்றத்திற்கு வருகிறோம். This offense is very, very important. இந்த குற்றம் மிக மிக முக்கியமானது. To maintain material attachments, even if that devotee knows all the glories of the Lord, he has read everything, but still in his mind, in his heart, is maintaining material attachments. புனித நாமத்தின் மகிமையை அறிந்திருந்த பிறகும் எல்லா சாஸ்திரங்களை படித்திருந்தாலும் இதயத்துல இந்த பௌதீக பற்றுதலை வளர்த்து வருவதும் குற்றமாக கருதப்படுகிறது. We have material attachments and still chant, the progress will be very, very slow and we may not progress forward. பௌதீக விருப்பு பற்றுதல் காரணமாக இதயத்தில் வைத்திருந்த நாமத்தை உச்சரிக்கலாம். அவ்வாறு செய்யும் பட்சத்துல முன்னேற்றம் என்பது மிகவும் குறைவாக காணப்படும். So the devotee should give up his ego, aham ameti, I am the doer. All these things are very, very dangerous. Prabhupada mentions here, the whole materialistic world is moving under this false egoism, I and mine. The actual effort of chanting holy name is to become free from such misconception. So chanter of the holy name should not have this type of mentality. I am doing, everything is because of me. This is all very dangerous for a devotee to progress. குறிப்பாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இங்க தெரிவிக்கிறார், யாரெல்லாம் நாமத்தை உச்சரித்து கொண்டு வருகிறார்களோ அவர்கள் பொய் அகங்காரம் மற்றும் இந்த செயல்களை செய்த கர்த்தர் நான் என நினைத்துக் கொள்வது, நான் எனது என பேசிக்கொண்டிருப்பது, இப்படியெல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தால் இதுவும் ஒரு குற்றம். அதே சமயத்துல ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை பெரிதாக பாதிக்கும் என ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தெரிவிக்கிறார். There is a nice story. I sense that there is no time. I think the devotees who are going to give class for the next few days, they'll be repeating the example of this
marriage party and the boat where the anchor is not removed. Still, the boat is moving. Next day morning, they found the boat was not even moved 1 inch because the oarman, the boatman, has forgotten to remove the anchor. Similarly, if we keep metal attachments and chant Hare Krishna, we will not progress an inch of devotional service. இதற்கு சம்பந்தமாக ஒரு அருமையான கதை இருக்கிறது. இந்த கல்யாண நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக கிராம மக்கள் எல்லாம் இரவு நேரத்துல ஒரு படகின் மீது அமர்ந்து பயணித்தனர். மறுநாள் காலையில் எழுந்த போது அந்த படகு அதே இடத்துலதான் இருந்தது. ஒரு அங்குலம் கூட நகரவில்லை. காரணம் என்னவென்றால் அந்த படகின் நங்கூரத்தை அந்த படகோட்டி எடுத்து விடவில்லை. அதே போல இந்த பௌதீக பட்டுதலை வைத்துக் கொண்டு நாம் நாமத்தை உச்சரித்தாலும் அதன் முன்னேற்றம் என்பது ஒரு அங்குலம் கூட இல்லாமல் இருக்கும். Yeah. So Prabhupada stops his 10 offenses, but we in our temples, we also read one more offense called 11th offense, which all of us do that, to be inattentive while chanting, not giving attention. இந்த 10 குற்றங்களை பற்றி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டுள்ளார். நாம கோயில் ஆலயத்திலையும் அதை படித்து வருகிறோம். இங்க கூடுதலாக ஒரு 11வது குற்றமாக கருதப்படுவது நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது கவனக்குறைவாக. So this is an important also. Devotees should be very, very careful. They should be very attentive. If they find a managing director of the company coming to your house, how much attentive we are. We'll always be very careful. So when you're chanting, Krishna himself comes in front of you. Yatra gayanti mam bhakta tatta tishtami ham. We have to be very, very attentive while chanting. We should not sleep and not move the beat back here and there and face out of mind. Complete attention should be given to hear every word of the Mahamantra. அதிலும் குறிப்பாக இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு அக்ஷரத்தையும் கவனத்துடன் கேட்க வேண்டும். இப்போ உதாரணமாக ஒரு கம்பெனியின் உரிமையாளர் இல்லத்திற்கு வருகிறார் என்றால் எவ்வளவு கவனத்துடன் அவரை வரவேற்கிறோம், உபசரிக்கிறோம். அதே போன்று தான் பகவானின் நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது பகவான் தனிப்பட்ட முறையில் அங்க தோன்றுகிறார். அதனால கவன சிதறல் இல்லாம மிக மிக கவனத்துடன் நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். So as the time is getting short, devotees can please note down this particular shloka number, Canto 6, Chapter 3, Text 31. It's very nice verse. Please read it as an assignment, which will be useful for listening classes from tomorrow, and you can meditate on that. அதனால இங்க ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6வது காண்டம் 3வது அத்தியாயம் 31வது ஸ்லோகத்துல புனித நாமத்தின் மகிமைகள், அதனுடைய சக்திகள் பற்றி எல்லாம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதனால அதை ஹோம்வொர்க்காக எடுத்துக்கொண்டு நிச்சயம் எல்லாரும் இந்த ஸ்லோகத்தை தயவு செய்து படித்து பயனடையுங்கள். Because time is very short, we don't know what is going to happen. Padam Padam Vipadam and Katvang Maharaj had 1 Muhurta, Parishit Maharaj 7 days. We don't know 7 minutes or 7 seconds, 7 years. So we should always be very, very careful to see that every second, every breath, the holy name should be on the tip of our tongue and hearing it. நேரம் குறைவாக இருந்து கொண்டிருக்கு. கட்வங்க மகாராஜருக்கு 1 முகூர்த்தம் தான் அவர் வாழ போவதாக அவர் அறிந்திருந்தார். பரீட்சித் மகாராஜருக்கு 7 நாள் அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. நமக்கு அது 7 நிமிடமா 7 மாதமா என்பது எல்லாம் தெரியாது. அதே சமயத்துல ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதுல நாம அதில் மூழ்க வேண்டும். So once again I thank all the devotees for patiently listening to the glories of the holy name. Today we have begun, and there'll be next continuous 8 days classes filled with different devotees, presenters, realizations. As we said that devotees, when they chant according to their service attitude, purity, the realizations will be very sweet. It's so nice to hear from different devotees the holy names. Like today, Prabhupada has mentioned about Sukadeva Goswami, Jiva Goswami, and we had talked about different offenses from the Padma Purana. So this is a wonderful thing. We are just 1 day short of the Purushottam month. Tomorrow, that comes once in 2 or 3 years. So it's a right time to hear the holy name of the Lord, chant the Bhagavatam. And I'm just giving you 30 seconds. Tomorrow, Purushottam month starts. That will go up to 17th October. So more chanting, reading from the 15th chapter of Bhagavad Gita, and this is called the extra month, Malam month. Though it is an inauspicious month, Lord has given the name Purushottamam.
any activity, spiritual activity done in this month will have multi effect. So please don't miss this golden opportunity. And every time shopkeepers will tell the special discount. And I have put some of the things which is more important here. Chanting the holy name of the Lord, studying the Bhagavatam Gita, especially the 15th chapter, giving charity, offering ghee lamp every day. These three things are very important. Along with that, you can read the Purushottama Yoga 15th chapter every day. Daily chant Jagannath Ashtakam, glorify the Lord Purushottam Kshetra, and sprinkle on your head the water offered to the Lord, Ganga, Yamuna, Radhakund water on your head. These are the simple things we can follow. The detailed things are there in the WhatsApp groups. We will see that everyone gets the entire details. What should we do in the Purushottam month? So please go through it. And with this, I thank all of you. And being a Corona time, stay home, stay safe. I am having 3 mantra sutra. Jivan Prabhu, you can translate this. Hare Stay Krishna. home, stay safe. We are all there. 3 sutras are there. 3 சூட்சுமத்தை நாங்க உங்களுக்கு இங்க பகிர்ந்து கொள்கிறோம். முதல்ல Like we have 10 offenses for chanting holy name. To be very healthy, we have 3 sutras. அதனால இந்த பகவானின் புனித நாமத்திற்கு எதிரான 10 குற்றங்களை நாம பார்த்திருக்கிறோம். குறிப்பாக இங்கு 3 சூத்திரத்தை அறிந்து கொள்ளலாம். இல்லத்தில் இருந்தபடியே நீங்க இந்த சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து இருங்கள். The holy name, without a good health, we can't perform devotional service. நல்ல உடல் ஆரோக்கியம் இருந்தாதான் பக்தி தொண்டில் நாம் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள இயலும். Even the outside world, the doctors, everybody is saying the 3 sutras, devotees should also follow this. அதனால இந்த 3 சூத்திரத்தை தான் வெளிப்புறத்துல இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்களும் தெரிவிக்கின்றனர். பக்தர்களும் இதையே தான் கடைபிடிக்க வேண்டும். So devotees are wondering why Prabhu is telling about this. சிலர் ஆச்சரியப்படலாம், ஏன் பிரபு இதை குறிப்பிடுகிறார் என்று. Because this is the same thing repeated by my Guru Maharaj last week to all his disciples. ஏன்னா இதைத்தான் எனது குருநாதர் எல்லா சீடர்களுக்கும் இதை போதித்து கொண்டிருந்தார். சூத்திர நம்பர் 1. இந்த சூத்திரத்தின் முதல் எண் என்பது wear mask. எப்பொழுதும் இந்த முகக்கவசத்தை அணிந்து கொள்ளுங்கள். When you are speaking with another devotee, be 6 feet away, 2 meters, 6 feet away you must be. அதனால மற்ற பக்தர்களுடன் உரையாடுகிறீர்கள் என்றால் இந்த முகக்கவசத்துடன் குறைந்தபட்சம் 2 மீட்டர் தொலைவு அல்லது 6 அடி number 2 is safe distancing. இரண்டாவது நீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும், சமூக தூரம். So number 3 is always clean your hands with soap water, sanitizer. எப்பொழுதும் உங்களது இந்த கைகளை இந்த சோப்புனால சானிடைசர் மூலமாக அலம்பிக் கொண்டிருங்கள். This was done previously in the olden days. Every time they washed their hands. முந்தைய காலத்துல எப்பொழுதும் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் எல்லாம் கையை அலம்பி வந்திருந்தனர். But somehow the outside world is not following in spite of the government's order. I am humbly requesting at the lotus feet of all the devotees, our life is very precious. Please follow this sutras so that you can chant more nicely and avoid all the offenses and we can go back home, back to God. அதனால அரசாங்க ஆணை கொடுத்திருந்த பட்சத்திலும் சிலர் அதெல்லாம் கடைபிடிப்பதில்லை. ஆனா இந்த சூத்திரத்தை கடைபிடித்து அதன் மூலமாக சீரிய முறையில பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்து நாம எல்லாம் வாழ்க்கை மிகவும் பொக்கிஷமானது என்கிறதுனால மீண்டும் ஆன்மீக லோகத்திற்கு செல்வதற்கு நாம் நம்மை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும். So please note down this particular website address, very, very important, kirtanministry.com. You can find all the activities for this 1 week, the timetable, the events will be given. I'll quickly run through. These are the different speakers. Wonderful Vaishnavas will be engaging us right from today. Bhurijan Prabhu, Giriraj Maharaj, Sachidanand Maharaj, Bhagavatam Shlokas and Global Kirtan Mela all will happen. Daily between 5 to 6 will be Japa retreat. 6 to 7 will be Bhagavatam class like what we saw now. 7 speakers, 7 days. And 7 to 8 will be Kirtan broadcast, 7 Kirtaniyas, Kirtan Mela. 8 to 9 will be Namamrita, glories of the holy name. This is a different, it will be sent to the different WhatsApp groups. So I hope all of you will take advantage.
And this particular thing, what you've seen every year, we are doing it. I want all of you to chant extra mala so that this mala can go for the effects of the different COVID patients suffering, even devotees suffering from corona all over the world. Chant extra rounds. On the 23rd, you make a calculation and we'll be giving you a Google form in a group. Fill up that and send it to that. So 24th, we'll calculate how many malas were chanted from the Chennai month. 1 lakh, Pune has pledged 1 lakh. So I don't know how many Chennai, we have 1,500 devotees. If we all chant 16 rounds into 1,500, plus extra 5 rounds and 10 rounds, we can really offer this at the lotus feet of Lord Narasimha for the benefit of everyone. How many of you want to participate in the japa? Please put yes in your chat box. And those who are not attended, please convey this information, share to others also. I'll be sending this to everyone. You download, print it, and mention all your rounds every day. Last day, take a print shot and put it in the WhatsApp number. You will get it, and Google form. I'm very happy that many of you want to participate in this. So there's one more assignment to all of you. Please download this Fortunate Soul app and take video of chanting Hare Krishna mantra from your friends, newcomers. I have pledged to the Loknath Maharaj and the Kirtan Ministry that Chennai we will engage 2,000 new people to chant one-time Mahamantra. I request the cooperation of all the devotees. Whomever you meet, take a mobile phone, then app, record that video and put, yes, it will go to the website. So we need this. Please go through this website, Kirtan Ministry, you'll get more information. So this is I'm ending. Devotees want to have any clarification about what we said today. Time is running short. I know many are going to the office also. We can take 1 or 2 questions. I can see in the chat box a lot of 19 shows in me. Diego, you can summarize, Prabhu. You can just summarize not in Tamil. Okay. Hare Krishna. அதனால இந்த இணையதளத்தின் குறிப்பை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸோ அதுல குறிப்பாக தினந்தோறும் பல சீனியர் மூத்த சன்னியாசிகள் எல்லாம் வந்து இந்த புனித வார நாம விழாவில பங்கெடுத்துக் கொள்கின்றனர். முதல்ல வந்து இந்த ஜபா ரீட்ரீட், பிறகு ஸ்ரீமத் பாகவத ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் வந்து பற்பல உபன்யாசகர்கள் எல்லாம் வந்து பேச இருக்கின்றனர். அப்புறம் வந்து கீர்த்தனமும் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 8 மணிக்கு இந்த நாமத்தின் புகழ் பற்றியும் குறிப்பிடப்படுகிறது. பல மூத்த சன்னியாசிகள் கொடுக்கக்கூடிய இந்த சங்கத்துல வந்து பங்கெடுத்துக் கொள்ளுங்கள். வருஷம் நாங்க இந்த கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஜபா கார்டு அதையும் வந்து நீங்க பூர்த்தி செய்யலாம். ஏன்னா பூனேல பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க இந்த 1 லட்சம் மாலையை வந்து அர்ப்பணிக்க இருக்கிறார்கள். உலகெங்கும் பக்தர்கள் எல்லாம் கோவிட்னால பாதிக்கப்பட்டு இருக்கின்றனர். நாமளும் தினந்தோறும் ஒரு 16 மாலை கூடுதலான மாலை செய்து நாம இந்த மாலை எண்ணிக்கை அர்ப்பணிக்கலாம். சென்னையில பொறுத்தளவுக்கு நான் லோகநாத் கோஸ்வாமி மகாராஜ் கிட்ட தெரிவித்திருக்கிறேன். குறைந்தபட்சம் நாங்கள் எல்லாம் வந்து 2000 புது பக்தர்களை இந்த ஒரு மாலை ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்க வைக்கலாம் என்று இருக்கிறோம். அதனால நீங்க யாரெல்லாம் வந்து பக்தர்கள் நீங்க வந்து மக்களை எல்லாம் தொடர்பு கொள்கிறீர்களோ அவங்களெல்லாம் வந்து இந்த புனித நாமத்தை உச்சரிக்க வைத்து அதை முடிந்தால் நீங்க அதை ஒரு வீடியோவாக எடுத்து அதை நீங்க இந்த இடத்துல வந்து சமர்ப்பிக்கலாம். ஸோ அதனால இந்த ஒரு மாதத்தை வந்து நல்ல முறையில வந்து இந்த புனித நாம விழாவை வந்து பயன்படுத்துவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. In this Kirtan Ministry website, there are a lot of videos are there. Please listen to those videos and you can share these videos to all your friends and groups. அதுவும் குறிப்பாக இந்த கீர்த்தன் மினிஸ்ட்ரி இணையதளத்துல பல அற்புதமான வீடியோக்கள் இருக்கு. அதை நீங்க உங்களது உற்றார் உறவினர் நண்பர்களிடத்துல பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலமாக அவர்களுக்கும் ஒரு நல்ல உற்சாகம் கிடைக்கும். Thank you once again. Any realization, comments, or one question we can take and we can close. Ranga Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you, Sumithra Krishna Prabhu, for overall comprehensive class and reminding us on the basics of chanting the holy names. Nice pastimes of Valmiki, the Chantasis pastimes. Then the Prabhupada quoting about the Hara, Haram, Haram, Haram and all that. And also quoting from Jiva Goswami, Rupa Goswami, Padma Purana, then references to the holy name and
Today, incidentally, we remember that today is Bhakti Charu Maharaj Vyas Puja. Regarding the holy name, I just have one nice pastime with Bhakti Charu Maharaj with Srila Prabhupada. Prabhupada is in his last time, last day of his life, where Bhakti Charu Maharaj is next to Srila Prabhupada. And Bhakti Charu Maharaj is saying that this is Srila Prabhupada who spread the holy name to the entire world, but now he is not able to chant. I am worried. Bhakti Charu Maharaj, out of his compassion, his concern, he was just sharing with one of Prabhupada God brother. Immediately, Prabhupada God brother said, bring some Charanamrita. So they brought Charanamrita to Srila Prabhupada, to Bhakti Charu Maharaj. And then they opened his Prabhupada's mouth and put it on his tongue. And then when he put the Charanamrita on the tongue, he was just chanting the holy names. Then Prabhupada God brother is saying, don't think that your Guru Maharaj is not chanting. His tongue is always chanting the holy name. Because you cannot see that, I have asked you to bring Charanamrita so that you can see what he is doing. So that's an amazing pastime. Today, Bhakti Charu Maharaj Vyas Puja, and today we are celebrating the holy name, a beautiful class. So I thought I would just relate that. And Prabhu can share that Purushottam PPT, the essence of Purushottam PPT, so he can share it, we can share it with the entire group. Yeah. It will be shared in the events Telegram page also. Okay. They want to join. Yeah. So also, from tomorrow onwards, it looks like the responses to 8 to 9:30 is the response generally, Bhagavatam time. So it will be an English class plus Tamil translation or Tamil class with English translation. And dear devotees, we have a pack of wonderful devotees going to engage us. Tomorrow will be Amarendra Gaur Prabhu. 19th Saturday will be Ramanipati Prabhu. And the slokas also has been given to them. And we are trying to bring His Holiness Bhanu Maharaj to speak on the holy name glories on 20th Sunday. 21st will be our dear God brother and devotee Rangakrishna Prabhu. And 22nd will be Jai Gopinath Prabhu. And 23rd will be Thirumal Rao. And 24th, this time we are also bringing the Vaishnavis also, Tarani Mataji. And 25th will be Sukriti Mataji. And Saturday will be ending with our dear Jivan Gaur Prabhu. He'll be talking from the Chaitanya Charitamrita, at a particular sloka, glorifying the holy name. This is the event, and this will be sent to all the devotees. Please share to others. So next 1 week, we'll be having complete holy name glories, and we're going to have that effects. So thanks to all devotees. Thanks to Rangakrishna Prabhu. He has been engaging. Let us chant Hare Krishna Mahamantra as a gratitude to Sumithra Krishna Prabhu to inaugurate this. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. His Grace Sumithra Krishna Prabhu ki jai. Srila Prabhupada ki, Ananta Vaishnavanda ki, Gaur Premananda Hari. Mancha kalpatrubhyascha kripa sindhavyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta Kodi Vaishnavanda ki Jai. Harinam Sankirtan ki Jai. World Holy Name Festival ki Jai. Fortunate Souls ki Jai. Jai.